Rwandans will never understand why Abanyarwanda ntibazigera bumva impamvu igihugu icyo ari cyo cyose cyakomeza kudashaka gusobanura nkana kubyerekeye wibasiwe muri jenoside. And the only reason this group impamvu zonyine uyu mutwe uyu munsi uzwi nka FDLR itasheshwe igikomeje kubaho ni ukubera ko is because their continued existence gukomeza kubaho bifitiye inyungu zidasobanutse abantu bamwe. Uko igihe kigenda ibitangazamakuru bigenzurwa n'abakomeye ku isi bikunda kugaragaza abagiriwe nabi nk'aho ari bo babi. Amubajije niba abasirikare b'Abafaransa nabo bava amaraso nk'uko abacu nabo bigenda. Maze ndamushimira mubwiraga ko agomba kugenda akaruhuka akanasinzira akimara kumenyesha Abafaransa ko igisubizo cyacu ari uko bazagwa, kandi niko byagenze. Today, our hearts are filled with grief. Uyu munsi imitima yacu yuzuyemo intimba n'ishimwe mu buryo bungana. We remember our dead and are also grateful. Turibuka abacu bapfuye kandi ariko tunishimira ko u Rwanda rwahindutse. To the survivors among us, we are abacitse ku icumu bari muri twe in your debt. Tubafitiye ideni. We asked you to do the impossible by carrying the burden of reconciliation. Twabasabye gukora ibidashoboka, kwikorera umutwaro w'ubwiyunge ku bitugu byanyu, kandi mukomeza kubikora mubikorera igihugu cyacu buri munsi, kandi turabashimira. Every single day, and we thank you. As the years pass, the descendants of survivors uko imyaka yagiye ihita abakomotse ku barokotse nabo bagenda barwana n'irungu ritewe no kwifuza kubona bene wabo batigeze bamenya, of longing for relatives they never met or never cyangwa ngo babone amahirwe yo kuvuka. Got the chance to be born. Today, uyu munsi we are thinking of you as well. Turabazirikana namwe. Our tears flow inward. Amarira yacu atemba intimba ajya mu nda, ariko turakomeje nk'umuryango.
countless Rwandans abanyarwanda also resisted batabarika the nabo call barwanyije umuhamagaro wo gukora jenoside. Some paid the bamwe ultimate bakishyura price ikiguzi kiruta ibindi for ku bw'ubwo that butwari, and we honor their memory. turabibuka mu cyubahiro. Our journey has been long. Urugendo rwacu rwari rurerure kandi rukakaye. Rwanda was completely U humbled Rwanda rwacishijwe bugufi rwose n'ubunini bw'igihombo cyarwo, of our loss. And the lessons we learned kandi amasomo twize yanditse mu maraso. in blood. But the tremendous progress of our iterambere country igihugu cyacu cyagezeho riragaragara, is plain to see kandi n'ingaruka nziza y'amahitamo as a twakoze result hamwe of the choices ngo we tuzure made igihugu cyacu together to resurrect our nation. The foundation of everything is unity. umusingi w'ibintu byose ni ubumwe. That was the first choice. ari nayo mahitamo ya mbere twakoze, The idea kwizera ko habaho u Rwanda rwunze ubumwe kandi reunited tukabaho mu buryo Rwanda bubigaragaza. and live accordingly. The second choice was to reverse the error of amahitamo ya accountability, kabiri kwari uguhindura abo twashinjaga which ibibazo byacu, used to cyane point cyane dushakira outwards, hanze y'imbibi zacu. beyond our borders. Now we are accountable to each other. Above kuri all. ubu tuzi ko ari twe twenyine bireba hagati yacu. icy'ingenzi cyane, We chose twahisemo gutekereza kurenga ibyago, think beyond the tugahinduka horizon abantu of bafite ejo tragedy hazaza. and become a people with a future. Today, we also feel a particular gratitude uyu munsi twumva kandi dushimira all the by'umwihariko friends inshuti zose and representatives here n'ababahagarariye with bari us hano from kumwe around the natwe world. bavuye mu mpande zose z'isi. We are deeply honored by your tubashimiye presence kubana natwe kuri uyu munsi ukomeye. alongside us on this very heavy day. The contributions you have made umusanzu mwatanze mu to Rwanda's kongera rebirth kurema u Rwanda are enormous ni uw'agaciro kandi and have wadufashije helped us guhagarara aho stand turi ubu. where we are now. I want to recognize a few while also asking ndashaka for kugira bake muri forgiveness mwe mvuga for by'umwihariko, not being able to ariko mention kandi all who saba deserve it. imbabazi kubwo tutabasha kuvuga ababikwiye example, bwose. urugero, Uganda, Uganda which carried the burden of Rwanda's internal yakomeje gufata problems ibibazo by'u Rwanda for so nk'ibyabo many years mu myaka myinshi ishize, and kugeza ubwo was yewe even blamed for that. yanabiryojwe. The leadership and the people of Ethiopia Ethiopia and na Eritrea Eritrea nabo baradufashije cyane helped us in starting mu to gutangira rebuild kwiyubaka. at that time. In fact, Prime Minister cyane Abiy cyane Ahmed, ko na minisitiri w'intebe uri hano uyu who is munsi here, even served as a young peacekeeper yabaye umwe mu basirikare babungabunga amahoro nyuma ya jenoside of the genocide. kandi akiri muto. There is Kenya, Burundi, hano ndavuga na Kenya, Burundi, Repubulika ya the Demokarasi ya Democratic Kongo. Republic of Congo hosted large members and abo bose numbers bakiriye impunzi nyinshi z'u Rwanda mu gihe kitari cyoroshye. of Rwandan refugees and gave them a home.
Tanzania as well. Tanzania nayo kandi yagize uruhare rudasanzwe harimo kwakira no korohereza amasezerano ya Arusha. The Arusha peace process. And here I must single out the late President. Kandi hano ngomba kuvuga by'umwihariko Perezida nyakwigendera Julius Nyerere wafashe iya mbere which laid that foundation. The Republic of Congo, Repubulika ya Kongo yatanze umusaruro mu gihe twari turi kuyubaka no mu bindi byinshi. Many of the countries represented here today also sent byinshi mu bihugu bihagarariwe hano byohereje abahungu n'abakobwa babo kugira ngo babe ingabo zibungabunga amahoro mu Rwanda. Those soldiers did not fail Rwanda. Abo basirikare sibo bananiwe kurwanirira u Rwanda, ahubwo umuryango mpuzamahanga niwo waduteranye twese. Whether from haba kubw'impamvu z'ubushake buke cyangwa ubugwari. Among those here with us today, I salute muri abo dushimira turi kumwe uyu munsi, ndasuhuza umupfakazi w'umukobwa wa nyakwigendera Kapiteni Mbaye wa Senegal wapfuye ari intwari. Who died a hero as he rescued ubwo yageragezaga gukiza abanyarwanda benshi barimo kwicwa. At the United Nations Security Council in 1994, mu nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano mu 1994, ibihugu nka Nigeria, Repubulika ya Czech ndetse no muri New Zealand, and even as far away as New Zealand, their ambassadors had the courage, abambasaderi babo bagize ubutwari bwo kwita itsembabwoko mu izina ryabyo kandi barwanya igitutu cya politiki cy'ibihugu bikomeye banga guhisha ukuri. Ambasaderi Ibrahim wa Nigeria na ambasaderi wa Czech hano turi kumwe uyu munsi, kandi nabo turabashimiye. Even in countries where government policy was on the wrong side of aho politiki za guverinoma zari ziri ku rundi ruhande rubi mu mateka, haba mu gihe cya Jenoside ndetse na nyuma yaho, there were always individuals, buri gihe wasangaga hari abantu bahagarariye ubunyangamugayo bw'umuntu. Tuzahora dushimira. We also appreciate the tangible support we have received turashimira kandi inkunga ifatika twabonye ku bafatanyabikorwa bo hanze y'umugabane wacu mu Burayi, Amerika, Aziya ndetse n'imiryango mpuzamahanga n'abandi bagira neza. A notable example of solidarity came to urugero rugaragara rw'ubufatanye twaruboneye muri Afurika y'Epfo. One among many. Indeed, the entire arc of koko ibyiringiro ndetse n'umubabaro byose and agonies could be seen wari kubisanga ku mugabane wacu mu gihe cyari amezi make yo mu 1994, mu gihe South Africa yari irimo ihagarika ivangura apartheid kandi igatora Nelson Mandela ngo abe perezida. Mu Rwanda ho harimo hakorwa Jenoside ari nayo duheruka yarangiranye n'ikinyejana cya 20.
The new South Africa paid for Cuban South Africa nshya doctors yishyuye abaganga kugira ngo badufashe kubaka sisiteme y'ubuzima yacu yari yarangiritse kandi ifungura imiryango ya kaminuza zayo ku banyeshuri b'Abanyarwanda aho bishyuraga gusa amafaranga y'ibanze. Mu banyeshuri babarirwa mu magana babonye kuri ayo mahirwe, bamwe bari abarokotse bari imfubyi, abandi bari abana b'abakoze jenoside, ariko hari n'abandi benshi batabarizwaga muri ibyo byiciro. Benshi ubu bakuze, bamwe babaye abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi babayeho mu buzima bushya rwose. Mu by'ukuri ni ayahe masomo twize ku bijyanye na jenoside n'agaciro k'ubuzima? Ndashaka kubasangiza inkuru ubundi ntakunze kuvugaho cyane. My cousin, in fact, a sister, Florence, mubyara wanjye cyangwa se mushiki wanjye Florence, yakoraga mu muryango w'abibumbye UNDP imyaka 15. for more than 15 years. After the genocide started, jenoside imaze gutangira, yagumye mu nzu ye aho yari atuye hafi y'ikigo cya Kigali hamwe na mwishywa we, hamwe n'abandi bana ndetse n'abaturanyi bose bageraga ku 10. Telefone yo mu nzu ya Florence yari igikora, hajya muhamagara inshuro nyinshi nkoresheje telefone yanjye ya satelite. Igihe cyose twavuganaga yarushagaho kwiheba, kandi ingabo zacu zidashoboye kugera muri ako gace. Igihe umuyobozi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwita ku mahoro yansuraga aho nari ndi mu yindi, General Dallaire, namusabye gutabara Florence. Ambwira ko azagerageza. Ubwa nyuma ubwo naganiriye nawe, mubaza niba hari umuntu waba waje kubareba, arambwira ngo oya, atangira kurira. Then she said, hanyuma ati, Paul, you should stop trying to save us. Ugomba kurekera kugerageza kudutabara. We don't want to live. Uko byagenda kose, ntabwo tugishaka kubaho ukundi. I quickly understood what she was saying. Nahise numva ibyo ashatse kuvuga. And she hung up. At that time, I had a very icyo gihe nari mfite umutima ukomeye cyane, but it weakened a bit, ariko wabaye nk'ucitse intege gato, kuko nari numvise icyo yashakaga kumbwira. What she was trying to tell me. Muri icyo gitondo ku ya 15 Gicurasi,
following a month nyuma of y'ukwezi torture, bababazwa they were all killed. nibwo bose bishwe usibye umwishywa For one umwe niece who managed to escape, wabashije gutoroka and bikesha thanks to umuturanyi a good mwiza. neighbor. It later emerged that a Rwandan nyuma byaje working at the kumenyekana ko hari UNDP umunyarwanda wakoraga muri UNDP wahemukiye bagenzi be b'abatutsi abateza abicanyi. to the killers. Witnesses abatangabuhamya bibuka celebrating that yishimira ubwicanyi bwa Florence mu ijoro ryakeye nyuma y'uko yishwe murder the night after the attack. He continued his career with the United yakomeje akazi ke Nations muri for many UN years, imyaka myinshi even after evidence ndetse na nyuma implicating ibimenyetso him bimushinja biza emerged. kugaragara He's still a ariko free na man, n'ubu ntabwo afunzwe now living aba in mu France. Bufaransa. I asked General Dallaire what happened. naje kubabaza General Dallaire uko byagenze He said that his ambwira ko soldiers abasirikare be encountered bahuye a na militia bariyeri roadblock y'interahamwe hafi near y'inzu the house. And so they nuko turned basubira back inyuma just like barigendera. that. Meanwhile, hagati aho he conveyed to anyereka me itegeko an yari order yahawe from the United biturutse States kwa ambasaderi ambassador wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika to protect diplomats amubwira kurinda and abadiplomate ndetse n'abasivili foreign b'abanyamahanga civilians evacuating from bimukaga baciye mu muhanda berekeza by mu road to Burundi Burundi from attack by the militia. bakabarinda interahamwe. These two things happened same time. I do not need to be ubundi ntabwo nkeneye instructed to do kubwirwa icyo something that gukora goes without saying. kugira That's ngo what I was menye going to igikwiye do. gukorwa. I do not blame General Dallaire. He's a good ntabwo man nshinja General Dallaire who did the ni best umuntu that mwiza could be done. wakoze ibyo yashoboraga worst gukora conditions mu bihe imaginable. mu bihe bibi umuntu And who yatekereza has consistently borne witness to the truth despite the personal cost. Nevertheless, nubwo bimeze bityo ariko ubwo ibyo byombi byaberaga rimwe nabashije kumva agaciro ubuzima bwa muntu butandukanye buhabwa. to different shades of life. In 1994, mu 1994 abatutsi bose bagombaga kurimburwa burundu once and for all, because the killings that had forced me uko politiki y'ubwicanyi bwari bwarampatiye hamwe n'abandi babarirwaga mu bihumbi n'ibihumbi kujya mu buhungiro imyaka 30 mbere yaho yari itarashyize mu bikorwa bihagije. niyo mpamvu ndetse n'abana bicwaga mu buryo bugamije kubatsemba kugira ngo batazakura ngo babe abarwanyi. Rwandans will never understand why Abanyarwanda ntibazigera bumva impamvu igihugu icyo ari cyo cyose cyakomeza kudashaka gusobanura nkana ku byerekeye uwibasiwe muri jenoside. Simbyumva. Such ambiguity is in fact
uku kudasobanura mu by'ukuri n'uburyo bwo guhakana ni icyaha kandi u Rwanda ruzahora rubirwanya. Igihe ingabo za jenoside zahungiraga muri Zaire ariyo yitwa DRC Congo muri Nyakanga 1994, babifashijwemo n'abari babashyigikiye bahize ko bazongera bagasubukura umugambi wabo ko bazagaruka kurangiza jenoside. Bagiye bagaba ibitero by'iterabwoba byambukiranya imipaka mu myaka 5 yakurikiyeho. Ntibibasiye abarokotse gusa ahubwo n'abandi banyarwanda banze kujya mu buhungiro, bongera guhitana abandi ibihumbi. Ibisigisigi by'izo ngabo nibo bakiri mu burasirazuba bwa Kongo muri iki gihe. Intego zabo ntizahindutse. Impamvu zonyine uyu munsi uzwi nka FDLR itasheshwe igikomeje kubaho ni ukubera ko their continued existence gukomeza kubaho bifitiye inyungu zidasobanutse abantu bamwe. As a result, hundreds of thousands of Congolese kubera iyo mpamvu ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abatutsi batuye hano mu gihugu cyacu mu Rwanda and beyond, completely forgotten, ndetse no hanze yarwo baribagiranye rwose. Nta gahunda yishyirwaho yo kubatahura iwabo. Have we really learned any? Ese hari icyo twigeze twiga? We see too many actors, tubona abantu benshi cyane ndetse bamwe baturutse muri Afurika bitabira ku buryo butaziguye aho politiki zishingiye ku macakubiri. Tubona abantu benshi cyane ndetse na bamwe baturutse muri Afurika bitabira ku buryo butaziguye aho politiki zishingiye ku macakubiri ihabwa umwanya mushya, ndetse aho ubwicanyi bushingiye ku moko mu buryo buteguwe kandi bigakorwa. Niki cyatubayeho? Iyi niyo Afurika dushaka kubamo? Is this the kind of world we want? Iyi niyo si dushaka? Rwanda's tragedy. Ibyago byo mu Rwanda ni umuburo. Inzira y'amacakubiri n'ubutagondwa biganisha kuri jenoside bishobora kubaho ahantu hose iyo bidakurikiranwa. Tugendeye ku mateka, abarokotse amarorerwa nk'aya baba bategerejwe guceceka no gucisha make ngo hato baticwa, bagahanagurwa cyangwa bakaryozwa ibyago byabo. Ariko ubuhamya bwabo n'ibimenyetso bizima kandi bibeshyuza abarebera n'abashyigikira. The enablers and the bystanders. The more Rwanda takes full responsibility for its own Rwanda rufata inshingano zo kwimenyera umutekano n'agaciro byarwo, the more intensely the established
niko ukuri kujya ahagaragara maze ibyari bizwi kuri jenoside bikibazwaho kandi bigasubirwamo. Uko igihe kigenda ibitangazamakuru bigenzurwa n'abakomeye ku isi bikunda kugaragaza abagiriwe nabi nk'aho ari bo babi. Nk'ubu ubwo turi kwibuka hari abavuga ko ari amayeri ya politiki gusa. Ntabwo ari byo, ntabwo byigeze bibaho. Ibyo twe tubibona nk'ibiteye iseseme ahubwo. Abanyarwanda ntibashobora kwihanganira cyangwa kutita ku byaba intandaro ya jenoside. Tuzahora tubyitaho cyane nubwo twaba twenyine. Ariko icyo dushaka ni ubufatanye kugira ngo tumenye kandi duhangane n'ibi bikorwa nk'umuryango umwe. To recognize and confront these threats together as a global community. I will tell you another story. Reka mbabwire indi nkuru. One night, ijoro rimwe, in the later days of the minsi ya nyuma ya jenoside, I received a surprise visit nakiriye uruzinduko rutunguranye rwa General Dallaire. From General Dallaire. He brought a written message, yaranzaniye ubutumwa bwanditse, of which n'ubu ndacyafite kopi yarwo. Have a copy. From the French general commanding the force, ku mujenerali w'abafaransa uyobora ingabo Ubufaransa bwari bumaze kohereza mu burengerazuba bw'igihugu cyacu, Operation Turquoise. Operation Turquoise. The message said that we would pay a heavy price. Ubutumwa bwavugaga ko tuzishyura bikomeye twe FPR, ingabo zacu nizitinyuka kugerageza gufata igice cy'amajyepfo y'igihugu cyacu. General Dallaire rero aheraho anampa inama, mu by'ukuri yarambuye. Biraga ko Abafaransa bafite kajugujugu n'intwaro zikomeye ndetse ziremereye. Every kind of heavy weapon you can imagine, and therefore we are prepared to use them. Bityo rero bakaba biteguye kuzaturwanya niba tutabyubahirije. I asked him whether amubajije niba abasirikare b'Abafaransa nabo bava amaraso nk'uko abacu nabo bigenda. Whether we have blood in our bodies. Then I thanked him and told him that
You should just go and have mubwiraga rest ko agomba and kugenda sleep and have his sleep. akaruhuka akanasinzira After giving after informing the French that our akimara response kumenyesha abafaransa ko igisubizo cyacu would follow. ari uko And it did. bazagwa, kandi niko byagenze. I immediately radioed the commander of nahise the forces that mpagarara were actually in nahise that mpamagara direction. umuyobozi w'ingabo zari muri icyo cyerekezo. In that area is called ni Fred Ibingira. And told him to get ready ndamubwira ngo yitegure gukomeza kandi and move. yiteguye kurwana cyane. We took Butare, which were twafashe being Butare, warned not twaburiye to kutinjira. enter. We took that town twafashe uwo mujyi at dawn. ari mu museke. Within weeks, the entire country had been maze mu secured. byumweru bike igihugu cyose cyari cyamaze gufatwa gifite umutekano, And we began maze rebuilding. dutangira kwiyubaka. We did not have the kind ntabwo of twari arms dufite ubwoko bw'intwaro bwakoreshwaga mu kudutera that ubwoba, were being used to threaten us. But I reminded some people that this is ariko our land, nibutse abantu our bamwe country. ko iki ari igihugu cyacu, Those abazava who bleed amaraso will bleed over it. bazakivira. We had lost twari twarashize all ubwoba bwose. each challenge buri bibazo twahuraga nacyo or indignity. buri bibazo twahuraga nabyo nibyo byadukomeje. After the genocide, we faced the puzzle of how nyuma ya to jenoside prevent rero it. twahuye n'ihurizo from twibaza uburyo twakwirinda ko bitazongera. There were three broad lessons we learned. hari amasomo atatu twize dushingiye ku byo twanyuzemo. First, icya mbere, only we nitwe as gusa one nk'abanyarwanda and Africa n'abanyafurika dushobora guha agaciro gukomeza ubuzima can bwacu. give full value to our lives. After all, we cannot ask erega others ntidushobora to value gusaba abandi guha agaciro African ubuzima lives bwacu more highly kuruta uko than twe we ubwacu ourselves twabikora. do. That is the root ngiyi of our impamvu duty to preserve twabigize memory inshingano zacu and tell our history kubungabunga, kwibuka as we no live. kuvuga amateka yacu nk'uko yabayeho. Second, icya kabiri, never wait for rescue ntuzigere utegereza gutabarwa for cyangwa permission gusaba uruhushya rwo to do gukora what is igikwiye right to protect nko kurinda abantu. people. And that's why some niyo mpamvu people abantu joke bamwe bagomba kuba baba when badakomeje they kuba threaten us with all badakomeje kinds of iyo things, badutera ubwoba, they don't know what they are talking about. kuko ntibazi ibyo bavuga. But in any case, that's why Rwanda niyo mpamvu kandi u Rwanda proudly ruterwa in ishema no kwitabira peacekeeping ibikorwa byo operations kubungabunga amahoro, runatanga ubufasha ku bavandimwe bacu muri and also Afurika extends iyo assistance batwitabaje. to African brothers and sisters bilaterally when asked.
Third, icya gatatu, stand firm against the politics of hagarara ushikamye populism urwanya politiki zitandukanya abantu mu buryo ubwo ari bwo bwose, urugero nka jenoside. Genocide is populism in its purified form, because the causes are political. The remedies must be as well. For that reason, our politics is not organized on the basis of ethnicity or religion, and it never will be again. ubuzima bwabo turi mu kigero kimwe bagiye burangwa n'amateka mabi ya jenoside mu myaka 30 ishize. In 30-year intervals from the early 1960s to 1994, kuva mu ntangiriro z'igihumbi 1960 kugeza mu 1994, kugeza ku bimenyetso tubona mu karere kacu muri iki gihe cyo mu 2024. gusa urubyiruko bo bafite ubushobozi bwo kuvugurura no gucungura igihugu cyacu. akazi kacu kwari ugukora ibishoboka byose kugira ngo uwo murage mubi urangire. ikiduha ibyiringiro ni icyizere ni abana twabonye mu byo batumurikiye hano, cyangwa se urubyiruko rwatangije igikorwa cy'urugendo rwo kwibuka Walk to Remember biteganyijwe uyu munsi. hafi ya 3/4 by'abanyarwanda muri iki gihe bari munsi y'imyaka 35. ni ukuvuga ngo ntibibuka jenoside cyangwa se ntibari bakavuka ubwo yabaga. urubyiruko rwacu rero nibo bazarinda ejo hazaza hacu n'ishingiro ry'ubumwe. kandi bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibyaranze ababanjirije. uyu munsi abanyarwanda bose batsinze ubwoba, nta kintu gishobora kuba kibi kuruta ibyo twaciyemo. iki gihugu cy'abantu basaga miliyoni 14 biteguye guhangana n'ikigerageza icyo ari cyo cyose cyaba kigamije kudusubiza inyuma. The Rwandan story shows how much power inkuru y'u Rwanda yerekana imbaraga z'abantu bafite muri bo. Whatever power you do have, you might as well imbaraga zose waba ufite ushobora kuzikoresha uvugisha ukuri kandi ukora igikwiye. During the genocide, people were sometimes mu gihe cya jenoside abantu rimwe na rimwe bahabwaga amahitamo ngo bishyure maze bahitemo urupfu rutababaje cyane. hariho indi nkuru numvise icyo gihe ihorana nanjye. hariho umugore
In kuri her bariyeri final mu gihe moments, cya nyuma she left us a lesson yadusigiye isomo that even na buri munyafurika yakurikiza. every African should live by. Every African should live by this lesson. When asked by the killers how she wanted to die, abajijwe n'abicanyi uko yashakaga gupfa, she looked them in the eye yabarebye mu maso maze abacira mu maso and spit in their face. Our people will never, and I mean never, abantu bacu ntibazigera, nsubiremo kandi ngo ntibazongera for dead gutererwa again. urupfu. I thank you.